Ага. То есть все это время микрофон не работал. Жесть. Какая жесть. Я, значит, объясняю. Wake. Эти пацаны мне пытаются позакошмарить, на самом деле. Тихо, тихо. Что такие жесткие-то? Что такие жесткие-то сразу? Так, это здесь, да? Да, это здесь. Так, как я забыл, как я забирался наверх. А вот даже правду говорю. А тут еще, по-моему, лестница, нет? Не тут. В каком-то другом месте, что ли? Ладно, пофиг. Пофиг. Надо бы их рассеивать как-то. Да проход-то не дают же. Стой. Вот тут, по-моему. Вот она лестница. Rain tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Not by the rain, or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin, like tattoos, bruises in my soul, scar tissue on my heart. The rain never stopped falling, and I never stopped drinking.
Я только сейчас понял, что это заряды. Типа один раз их можно взять. Вот даже тут, смотри. Типа, не пройти, потому что нет заряда у меня. То есть надо еще заряд использовать. То есть это, наверное, туда. Я вроде бы сократительный путь нашел. Где это грузовик-то стоящий? Вот туда вот. Оттуда заряд взять можно. Надеюсь, за мной не пойдут. Надеюсь, по крайней мере, что за мной не пойдут. Здесь надо. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Что это такое? Боль утоляющая, безболезненная таблетка, разве много здоровья. А, давай. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Something was here. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. Come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. The tracks led into the tunnel. That was my way forward.
The blood trail continued deeper into darkness. Ага. Опять такая же. Shit. I don't like the sound of that. Так, перепиши. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Another place to use in this story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. I changed the story. And with that, the dark place changed. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Так, нужен свет. Свет надо взять. Тут, да? Another echo. А, A source of inspiration. тут не взять, а получается, да? Сто 115 плюс 115. Че, прикол какой-то, что ли? 230. А 150 плюс 150? Сколько будет, Вань? Что это? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself.
It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Wake. Who's wake? Ой, блин. Он не один, по-моему, да? Опа, да. Не один еще. Ну, подходи, кто там? Ну? Алан также естественно стреляет в голову, как... Хотя не, раньше в голову хе попадешь. Ой. Какой ты хитрый, Ваня. +115 +115 +40 +30. Знаешь, сколько будет? Будет 3 соточки. Бухну я водочки, понимаешь? Вот и все. Так. Ну. 3 соточки будет. Нет. В смысле нет? А сколько будет? Ну-ка. Посвети. Сколько будет? Кто там? На-на-на-на-на. Кто там? На-на-на-на-на-на. Hey, О, Alan. Тим. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a Я dream? тебя в ту же ловушку загнал, понимаешь? You know, my dreams have always been incredibly. Я тебя переиграл просто. Понимаешь? They feel real until the Я говорю, 3 соточки не так. И говорит... То есть поставил капкан и сам в него попал. Молодец. With a different meaning and a different life in a different world. Alternate realities, maybe. But certain things don't change. Так, и что я к нему пришел? Что ты... Так что ты мне хочешь? The sketch you have does Нет. look like the door I know. Да-да-да. The talk show host. All Я I говорю, know поставил is капкан, Door сам в него has something to do попался with what's уже. happening to me. На тебе переиграл сейчас. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. Ну, все то же самое. Тогда спам. Тихо. Кто там сидит? Ой, здрасте. Так, он рассеялся. Вот твою мать! Что ты меня пугаешь-то так? Что ты меня так пугаешь-то, господи, бля, резко вылез. Так, сохранялка.
Так. Сохраняемся. Я хочу один раз помереть. Там один прикол есть. Залана. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Там есть прикол Залана. This new plot beat would carry me deeper into the story. Так. Можно переписать в два случая. Либо мы культ пи ставим. Либо такое. The plot changes shape the world around me. Hello? Anyone there? Dead. Может... либо так, либо так. То есть пропажа агента это сейчас так. А если так? The scene and plot beat made sense together. Так. Ой. О, ни хрена ты. Почему он бьет меня? Почему он бьет меня? Что? Не попал? Вот, смотри. Какая жесть. Какая жесть на самом деле. Но я не заметил, что он там был, кстати. Надо сразу фонарик нажимать, как только он появляется. Давай вылечимся сразу. Меняем на культ сразу. Культ. Он за меня. Там еще один, по-моему. Какие-то не жесткие прям. Так. Так вот сделаю. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. Кстати же, тут есть атака такая. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. Такой-то, блин. Меняй сразу на факелоносцев. A sick and twisted story, but it worked. А в этом... в этом... Вот и пропавший агент ФБР. ГГ ему. И все равно дверь заперта. С другой стороны, ладно. Культ убийц. Все равно закрыто. То есть надо вернуться, да? И поменять опять. Что будет?
The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Ой. None of this was real. It was all real. Fuck me. Что? Хера их там. Сейчас, секунду, ребят. Let's go. Так, вот тут My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Все, сохраняемся. Hunted. А чё, почему эти ворота не открываются-то? Ты потерял ее, написано. Как так-то? Так. А как? Куда идти-то? А, я взял эту. Да? Я теперь наверх. Я теперь наверх? Или куда? Ага.
Разыскать культ, серьезно? А подожди, я же... Да. Wake. Как мне зайти туда? Алло. Игра, ёпта. Так, доска сюжета. На факелонот стоят, надо пробавший обед. А, нет. Только тут двойной. Тихо. Что, вдвоем, что ли? Вы что тут толпой-то? Что это такое? Ага. Давайте без палок, пожалуйста. Что? А. Почему умная мысль приходит ко мне только потом? Под конец, когда я... Вот я вижу картинку, и под конец именно. Вот так, да? Нет? Нет. Офигеть. Ага. Юкерный бабай, серьезно. И тут тоже надо, да? Да. Что происходит? Почему так? Опять я запутался. Вот так, да? 2 берем. Допустим, 2, ладно. Угу. А что появляется-то хоть? А, проход появляется. С правой стороны. Это у нас что? А, это с другой стороны появился. Хорошо. А что меняется-то? Я... Что-то... Все. 2 штуки я забрал. Дальше что? Что от меня требуется вообще? Я не могу понять. Я тут. Во. Класс. Развлекайся теперь. Будет не скучно. Да. Что от меня требуется? Угу. Серьезно? Жесть. Попробуй додумайся, блин. Что так темно? Тут вода. Не-не-не. Туда я не пойду. Нафиг надо. Это что такое там?
Не. Ребят, может... Что поменялось-то? Что там появилось? Надеюсь, вы... Что это такое? Ты почему за моей спиной шепчешься? Засранец такой. Что? Ой. Ой. Не надо. The echoing hall had a story to tell. На-на-на-на-на. Да что такое? Что ты... Так... Чего вы так страшно стоите-то тут? Вот еще один. О, в капюшоне, ладно. Так. Вдохновение найти на станции метро. Как тут вдохновение-то найдешь? Посмотри. Вот, конечная остановка. Давай пропавший агент попробуем. Угу. Так, вот уже пожестче стало. Что-то я не... Сюда можно войти. Не-не-не-не. А если так? The hall had changed into the murder cult's hideout. Ага. Опять попробовать надо. Опять. Попробуй еще угадай. Угу. Угу.
Какая жесть. А это чё? Здесь так. Ага, а если так? Поменять. Тут уже закрыто. Какая жесть. А так, если... Тоже закрыто. Ага. Надо искать. Надо искать. Угу. 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 Вот теперь я понял. Как вот понять, закрыт там или нет? Как понять? Так же не поймешь. А вот ящики мои. Проходит только один. Через эту дверь. Это факелоносцы. И все. Так что через факелоносцев надо идти.
так же стоят. И как быть? Что? Странно. Так не пройти. Тут так не пройти. Еще нормас так-то. Что? Я ни хера не вижу. Нет, тебе... Вот надо было типа появиться. Блин, игра мне... Я запутался. Я просто запутался. Это было изначально. Хорошо. Так, это радио. Карта. Отблеск, это понятно. Это оттуда, куда я пришел. Мне вот сюда надо. Да? Ага, я вернусь сюда. Мне сюда. Что? Что от меня хотят? Попробуй догадайся. А, подожди. The Fed had witnessed something here that made him run scared.
Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Надо обновить мозги свои, серьезно. This was dark, but the story had to be dark. Ой, насколько нам мрачно будет. Что у вас тут дофига? Настолько мрачно, меня сейчас бьют. И сколько у вас там? Штук 20, наверное. Тихо. Сколько их там, блин, я боюсь. Я ж боюсь. Алан. Иди сюда. Что это за дементоры? Еще один теневой. Ой, ни хрена у вас тут. Так. Там еще один. Сзади. Тихо. Зарядка еще. Еще что ли? Шесть патронов. Ехерей просто. А, вот еще патрончики дали. Вот стоило поныть чуть-чуть, как все нормально стало. Что мешает? Стул мне мешает, серьезно? Так. Угу. Кто здесь? Вот. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels, an underground society, mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Wake. Угу. Wake. Еще, да? Да. Еще два, по-моему, или даже. Еще один идет. Этот не отходит. Отдыхайте же. Отдыхайте, мужчина, отдыхайте.
Что такое? Что это было? А! Почему они не отходят? А что вот этот вот? Это тень обычная. Это не враги. Привет, Соник, привет. Так, надо сохраняться. Тут постоянно надо сохраняться. Постоянно. Умрешь, будешь с момента, где сохранился. А если ты сохранился, точнее, ну, именно на уровне сохранился раньше, но потом не сохранялся, ты вернешься туда, где ты сохранился. Вот так вот. Да что такое-то? Один из них лагает прям. Секунду еще. Так, а что тут требуется-то? Wake. Какой-то ритуал завершен, да? А, и дверь, которая нет. Сейчас. О, здоровье, максимально. Дверь, которая открывается, да? Конечно. Дверь, которая открывается, есть. Тут тоже. Там тупик сразу же видно. Вот там нет. Разве вижу отблеск какой-то. Тут же и сохранил, кстати. А, я вернулся обратно. Надо к ритуалу пойти просто. Так. Вот. Забираем свет. Так, пропавший агент ФБР здесь стоит. Нужен ритуал призыва. А, нет. Почему? Ты сказал сюжета, ну. А, туннель же. Ритуал призыва поставить. Все правильно? Да. Пошла сохранялка. Ой-ой-ой-ой-ой.
I couldn't hear the dark presence. It was gone. The tunnel was open now. Что это такое? Она за меня. Да? The dark presence. I'd seen it before. Что за I remembered now. It was always out there, hunting me. Какая жизнь пошла. Какой... Как я не люблю помещения большие, темные. Потому что... Вот светишь фонариком, а ничего нет, да? Там лежит мужик. Вон он. Угу. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. Help me. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Конец части. Сразу же. И сейчас будет музычка, как обычно. Что на этот раз? Ну-ка. Такая же. Никому не ржать. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Stepping to the murder site, I felt it hanging in the air. A meaning. The violent emotion of the act. Like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see. Я знаю, что есть люди, которые со слова писька просто начнут ржать, прям дико, причем. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier.
station had changed. I was closer now. Это дверь? Да вроде как. Но нельзя открыть. Очень странно. Очень странно даже. Угу. А, мы вернулись. Parliament Tower. Парламент Тауэр. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. Ща, ребят. Your presence is Секунду. stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will Wait, hello? Все. Поставил телефон на зарядку, то чатик не видать. Parliament Tower. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Я вот домой также захожу. Не успеваю подойти, уже лифт открывается сразу. Как получить инфаркт? О. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Hi Alice, I'm coming. Alice's video camera. Карта No memory памяти. card inside. Что, какая? А, GD написано, было GFC. Что?
Видеть документ на экранах. Основная цель — темные обители. Угу. Нахер ты завязал-то? Сюда? This is the door to my study, Угу. where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Какого символа? А, на двери-то? Ну да. Нифига себе апартаменты-то. Это не же чё? На экранах. Каких экранах-то? На фотках, что ли, или чё? Ага. Тут ничего. Хм. И дверь в квартиру — это лифт. Йоу. А то чё? А подобрать фото для плакатов на выставку. Да. Так, нужна карта памяти ему. Здесь. Ага. Ага. Тут что? Часть первая. Part 1. Карта What was Alice working on? памяти. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for
years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looked me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Сейчас песня будет классная. Прям классная песня. Шазанти. А нет, такая же, по-моему, да? Блин, почему тут нету? Блин, жалко, нету. Жалко, нету. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest,
which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding, but your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the dark place to crazy. Yes, fiction coming in contact with the dark place. Crazy. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. Bit and that by dark bit. presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. What's happening? Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. All in danger. Let's go. It's insane. And there's so much of it. Так, fast save сразу. Ну? О, всё. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Что? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream.
I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Так, Вейк, ты мне сейчас скажи, ты почему не врешь? Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Хорошо. Что я дал? Телек. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Doesn't look right. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake, and the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Счастье, роман дали точно. Любовный тем более. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Стой. Ой-ой-ой. А что так много? Last time, it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded.
It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation. I don't see a badge on that flannel. Mm-hmm. Mm-hmm. I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. Точки интереса для показа предметов и информацию, собранную сагой, для отслеживания прогресса коллекции. Хорошо. Инициация. Инициация. Опять на ток-шоу, блин. Welcome. Честно, опять, да? Будем петь. Давайте, будем петь, ребят. Будем петь. Let's sing. Let's go. Ну? Там что такое? Сохранилка. Мюзикл. Да, сейчас прикол. Да? Мюзикл, реально. У Алана будет мюзикл. Погнали. Ну-ка. Обожаю мюзикл. Ну-ка. Ты завис. Чё же? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Кажись. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Who knew? So true. So here is the clue of hope to remember. Visions, they come true. Bend the lights with string.
Что ты застрял? And the award goes to Alan White. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much. I had to get away. Что это? Ты фонарик не просрал. Еще пистолет. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you let the jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true.
Жестко, жестко. Че опять по новой сюда? I'm reading. Be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage. Away from the city, a romantic getaway. О. Still he's a torchbearer, and it couldn't be much clearer. A war meets its warrior, true and right. The darkness within him, Да ты ему. Ай. Что меня бьет? А, вот он. Чуть быстро, да? Чикатило вылез на меня. Лечит станичек. Ладно. Ладно. Хочешь понимать, что декорация обычная.
Что такое? Пойди ты чё? Какая? Какой уровень классный. Какой классный уровень. Опа. Угу. Телевизор, все, да? I didn't see that coming. A vision. Серьезно? Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. Продолжаем, да? A vicious cycle I must not surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Все равно мюзикл. Опять я тут. And I thought this place couldn't get any stranger. Champion of flight. Catchy, right? Конец части. Так, значит. Опять та же песня. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. It's not meant for me. The meant only for you, I see.
Что? Всего 2 часа, ё-моё. Опять сюда. Так, ладно, лучше на этом закончу. Продолжим в следующий раз, поэтому всем спасибо, кто смотрит мои стримы, ролики, ставьте обязательно лайки, комментируйте, кому понравилось, подписывайтесь. Всем спасибо, всем до новых встреч. Точнее, до завтра. Завтра будет рыцарь Готэма.